Hello children. Welcome to A-level General English lessons. Right. So far you watched several videos. In my previous video, we discussed Unit 4. අපි දැන් මීට කලින් වීඩියෝ එකේ Unit 4 එකේ first lesson එක we discussed. And there we learned the ways of making a singular noun a plural noun. नामपद एकवचन बहुवचन करන ක්‍රම. And also we sang a very nice crazy poem about plural noun. Plural nouns කියන මා අමුතුම funny poem එකක් කියවුවා. And we did some listening activities. Okay, now in the fourth unit, හතරවෙනි unit එකේ එතනින් එහාට එනයි. ඊතුරු පාඩම් ටිකයි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Now, then let's see what it is. Here it is language focus vocabulary. Vocabulary means the words, vachana. Now we are talking about that. අපි ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. අනේ English is a local language as well as a global language. In my previous video also I discussed English is a local language. Local talk within the country. අපේ රට තුල දේශීයව කතා කරන භාෂාවක්. As well as a global language. ඒ වගේම global, not only within the country. රට තුල විතරක් නෙමෙයි. පිට රටවල් වලත් වෙනත් රටවල් වලත් that means global, ගෝලීය වශයෙන් ගෝලීය භාෂාවක්. We call it. So often we can find different words used to describe the same thing in different countries. So as this is spoken in many countries globally, ගෝලීය වශයෙන් මේක ගොඩාක් රටවල් වල භාවිතා වෙන නිසා different words විවිධ වචන වෙනස් වචන used to describe the same thing used පාවිච්චි කරනවා describe the same thing එකම දේ කියන්න විවිධ වචන එක එක රටවල් වල in different countries විවිධ රටවල් වල. This tells us that there are different varieties of English in the world. So it means there are different varieties of English. English වල විවිධ වර්ග විවිධ varieties, right, of in different countries, right, in English in the world. English වල මේ same language එකම භාෂාව විවිධ රටවල් වල විවිධ විදියට use කරන්නේ. Now I told you in my previous video also then සිංහල වුණත් අපේ රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ බලනකොට විවිධ පැතිවල සිංහල භාෂාවම සමහර වචන උච්චාරණ කරන විදි ඒ කරන ස්ටයිල්ස් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඔබ දකුණට මධ්‍යම පළාතට එක එක පළාත් වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් same language එකම සිංහල භාෂාව. ඒ නමුත් සමහරට වෙනස් වචන පාවිච්චි කරනවා. So for example දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දකුණු පළාතට ගියොත් English is not of course the same thing and සිංහල භාෂාව පහළවට කියන්නේ ඒ පැත්තේ 15 ඒ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. නමුත් same number එකම number එක. right? ඔයා කියන එක ඔබ කියන එකට ඔහේ. ඒ වගේ same language in the same way English language also. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් ඒකට අපි එක රට මේ පුංචි රට තුල ඒ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා නම් එකම භාෂාවක් ලෝකයේම පැතිරෙනකොට මොන වගේ වෙනස්කම් ඇති වෙයිද? හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? If you go to England, right, UK, ඒ ගියත් ඒ රට තුලත් ඒ වගේ විවිධ වෙනස්කම් තියෙනවා. Same language. So
Read the table below to see the differences between British English, American English and Sri Lankan English. Originally we know that it is originated in Britain. So we call it British English. බ්‍රිතාන්‍යයේ තමයි ආරම්භය කියලා සැලකෙන්නේ. ඒකේ British ඒගොල්ලෝ use කරන English වලට කියනවා British English. නමුත් අපි ඒ භූමිය තුලම බ්‍රිතාන්‍යයම ඒ තුල බැලුවොත් ඒත් තියෙනවා විවිධ වෙනස්කම්. So anyway, the language they use, we call it British English. The same language, English, Americans they use, we call it American English. So there are differences, maybe pronunciation, maybe the words or spelling even. උච්චාරණය කරන ඒවා වෙනස්කම් තියෙනවා. අකුරු, words, වචනවල, and also Sri Lankan English. අපි මේ දෙකම use කරනවා, English, British English and American English also. අපි මේ දෙකෙන් අරන්, so then we have our own identity, that is we call it Sri Lankan English. Now let's see those differences. අපි ඒක දැනගන්න පොඩි වචන කීපයක් බලමු. Right? Often in Sri Lanka we use British English words. Our accepted way. පිළිගත් ක්‍රමය අපි පාවිච්චි කරන්නේ Sri Lanka use British English word. British English words. Sometimes, however, we use the American English word. සමහර විට අපි American English වචනත් පාවිච්චි කරනවා. Or we use both. සමහරට British ඒවා, සමහරට Americans, sometimes both. දෙකින්ම American and British both. Try to complete the rest of the table. Now there is a table. Let's look at it. British English, Sri Lankan English and American English. Let's have a look at it. British English, the first column, the second column, Sri Lankan English, third column, American English. First one, aubergines. That is British, and Sri Lankan we call it brinjals. And Americans they call it eggplant. But the same thing, එකම දේ. Now maybe you are familiar to this one, brinjals. වම්බුටු කියන්නේ. එකටම කියන බලන්න විවිධ වචන. And in the same way, motorway, that is British English. For the same thing, ඒකටම ශ්‍රී ලංකාවේ කියන්නේ expressway කියලා. Americans they use highway, freeway, expressway. අපි නම් ඒකෙන් expressway කියන එක අපි use කරන්නේ. අපි American English එක use කරනවා එතනදී. But they have some other words. අපි සමහරට highway කියන එකත් කියනවානේ. So now you see, there you have to learn and compare, right? And just have a look at this one. Lift. Lift එක, just to go to in tall buildings you have lift. Lift, elevator, we use both. Elevator is actually American. Americans they call it elevator. British they use lift. But we use Sri Lankan English. Both. ඒ දෙකම use කරනවා. Tap. That is British. Americans say faucet. But we say tap. We very hardly use this word, American word for this. අපි එතනදී use කරන්නේ British English. And handbag. For the same, ඒකටම Americans ලා කියන්නේ purse. But Sri Lankans handbag, that is British English one. And autumn and fall. And then Sri Lankans use British English, autumn.
And then the next one, pavement. That is British English. For that, Americans use sidewalk. Sidewalk. පාරේ. අපි payment එක කියලා කියන්නේ. But Sri Lankans use payment. Right? In British English, they use rubbish. කැලිකසලවලට. And the same thing, Americans use garbage. Sri Lankans use both. Garbage or rubbish. We use both. අපි දෙකම use කරනවා. Some words, right? Some, taxi. That is British word. Taxi. And Americans call it a cab. Now even Sri Lanka, they use both. Cab service, taxi service. So then we use both as Sri Lankans, right? In Sri Lanka. And the next one, apartment. Apartment is American. And then for that, Sri Lankan and British, they use, then there it is given in American English, apartments. And Sri Lankans, we use sometimes flat. And British also flat. And also sometimes we use apartments as well. Apartment එකත් අපි use කරනවා in Sri Lanka. And aeroplane, that is British. Then Sri Lankans, we mostly use, of course, British word, that is this one. So aeroplane. But for that, Americans use a little different one. Airplane. A little different, right? So we use British one. And the next one, holidays. Sri Lankans and Americans. So Americans call it vacation. But Sri Lankans, we use holidays. As well as we use vacation also. So we use both. And also chemist, they use, that is British English. Pharmacy, Sri Lanka, actually it is, of course, American word, pharmacy. And in the same way, Americans use gasoline or gas. For that, අපි ඒකට in Sri Lanka or British, what do we call it? We call it simply petrol. Now you see, when you look at this table, you can see Sri Lankan English means sometimes taken from American English or sometimes British. So mixture is there. මේ දෙකෙන්ම අපි අරන් තියෙනවා. Right? So, but they have their own words, and British English, they have their own words. We use both, so we call it Sri Lankan English. And language focus, spelling, that's another one, right? One of the most talked about differences between British English and American English is the spelling. Another thing, right? Now we talked about different words. අපි දැන් විවිධ වචන ගැනනේ කිව්වේ. එකම දෙයට කියන විවිධ වචන. Another most important one, right? Most talked about, වැඩිපුරම කතා වෙන්නේ මොකක් ගැනද? British English and American English වල
spelling akuru. In Sri Lanka, we generally follow British English spelling. In Sri Lanka, we generally follow British English spelling. එතකොට American English, British English වල spellings වෙනස්කම් තියෙනවා. ලංකාවේ එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ British English වල තියෙන spelling. Right? But we also use some American English spelling. ඒ වුණාට we also use අපි use කරන American English spelling ඒවත් බලනවා. use කරනවා. For certain words සමහර වචනවල. Discuss with your friends and complete the following table. එහෙනම් ඒ spelling ගැන බලන්න පුංචි table එකක් තියෙනවා. You can discuss it with your friends. Remember, sometimes we tend to use both forms of spelling. And there also, spelling also, we tend to use. අපි නැඹුරු වෙනවලු පාවිච්චි කරන්න both. American spelling as well as British spelling. Both. Sometimes one, generally British one. Keep that also in mind, right? Now, look at this. First column, you can see British English. Second column, you can see American English. And the third column, Sri Lankan English. What comes to this one? Can you discuss and complete it? යාළුවත් එක්ක කතා කරලා සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්ද? Just complete the third column. All right? Now let's see. COLOUR, that is the British way. British English. American English, COLOR. Then what do we use? Our accepted way is British one. Color. See the spelling, there's a little difference. COLOU is there, but here U is not there. So that is spelling differences between American English and British English. Well, American English වලයි British English වලයි spelling තියෙන වෙනස්කම්. Look at the second word, theater. THEATRE. Remember this. But American, THEATER. TRETER. See the difference. So what do we use as Sri Lankan English? We use British way. Yes, that is THEA, not TER, theater. We pronounce it as theater, but TRE is the TRE. We use British English spelling. And realize, remember here, SE. Here is a D. Realize. And see the spelling difference. British English and American English. So what do we use? We use British spelling, REALI, not ZD, but SE. Realize. And privatization. What is the difference? PRIVATISA here, but here is a day. See the difference between the British English spelling and American English spelling. Here is a, here is a day. We use British English, that is privatization. Then traveler, and same, but here
double L, here only one L. Same word, spelling little difference. So we use the British one. Traveler. Aging, that is British way. American way, A-G-I-N-G. Here A-G-E-I-N-G. Here actually we use A-G-I-N-G. Maybe A-G-E-I-N-G also some may use. Right? So anyway, whatever it is, because in Sri Lanka generally we use British way. Sometimes English, American English is also. Right? Then next one, anemic. And this one, same word in British and America. So then we use that. A-N here, A-E, remember A-N-A-E-M-I-C. Here A-N-A-E is missing, only E. So then spelling, we use this one. A-N, here no A, E. So we use the British spelling. So now like this, even in spelling, the spelling වලත් තියෙනවා වෙනස්කම්. So when we use, and you also practice, when you practice to use British English, that is generally what we use in Sri Lanka as Sri Lankan English. Maybe if you use this one, it is also accepted. So සමහර වචන තියෙන බලන්න අපි American English උයි British දෙකම කවලම ලියනවා. So that is how we have, so we call it Sri Lankan English. So then remember these differences also, and also what is better to use. වඩාත් හොඳ කොයිකද use කරන්න එකත් මතක තියාගන්න. And then now you are going to do a small kind of reading. Before reading, there's a small activity in groups of 4 or 5. 4 or 5 කණ්ඩායම් හැදෙන්න 4ක් 5ක් එක group එක 4ක් 5ක් ඉන්න. Brainstorm a list of countries in which English is spoken. ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටවල් list එකක් හදන්න. Majority of people, spoken by the majority of the people. Majority bahutarya. What are the countries? You can brainstorm. Brainstorming means you discuss and you brainstorm a list. So you have 4 or 5 members in your group. කණ්ඩායම 4ක් 5ක් ඉන්නෝනේ. ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටවල්. You just keep on writing 1, 2, 3, 4, 5 like that. 5, 6. And just brainstorm means discuss and write a list. And you can do it now even being at home. Then ගෙදර ඉන්නකොටත් මේක තනියම කරන්න පුළුවන් මේ activities. That's why I am explaining each and every activity. Sometimes maybe even if you have no teacher in your school, you can do all the activities now. දැන් පාසලේ ගුරුවරයෙක් නැති වුණත් ඔයාලට මේ මුළු පොතේ සියලුම activities කරන්න පුළුවන්. So this one you can do it alone. තනියම කරන්න පුළුවන් මේක. Think and write the different countries, විවිධ රටවල් ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරන. Like England, America, New Zealand, Australia. Likewise, ලියාගෙන යන්න. ඔයාලට දැන් අහලා තියෙනවනේ. Okay, try to do that. And after that, next, brainstorm a list of countries where English is spoken by a significant minority of people. Next, brainstorm a list of countries
where English is spoken by a significant minority of people. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන significant minority of people සුළුතරයක් සැලකිය යුතු සුළුතරයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන ඒ වගේ countries ටිකක් you just make a list හරි ඉස්සෙල්ලා වගේ list එකක් හදන්න සැලකිය යුතු සුළුතරයක් බහුතරයක් නෙමෙයි බහුතරයක් ඒගොල්ලන්ගේ මව් භාෂාව ඊට අමතරව ඉංග්‍රීසි කතා කරන ටික දෙනෙකුත් ඉන්නවා අන්න ඒ වගේ රටවල් මොනවද just find and discuss and brainstorm make a list and after that what is the official status of English in our country yeah now earlier you discussed ඉංග්‍රීසි කතා කරන රටවල් බැලුවා ඉංග්‍රීසි ටිකක් අඩුවෙන් කතා කරන රටවල් ලිස්ට් එකක් හැදුවා එහෙනම් අපේ රටේ කොහොමද English in our country official status රාජ්‍ය මට්ටමින් පිළි අරන් තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි මොන වගේ භාෂාවක් විදියටද according to our constitution අපේ රටක ව්‍යවස්ථාව we call it constitution ව්‍යවස්ථාව තමයි රටක මූලික නීතිය කියන්නේ ඒ අනුව තමයි රටේ සියලුම දේවල් සිදුවිය යුත්තේ එහෙනම් රටක භාෂාවක් පාවිච්චි කරන භාෂාව මොන භාෂාවද ඒකට හිමි වන තැන සායකට කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඒකෙන් නියම කරලා තියෙනවා constitution එකෙන් ව්‍යවස්ථාවෙන් ඒකෙන් අපේ භාෂාව එතකොට මව් භාෂාව සිංහල ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වලට දීලා තියෙන තැන මොකක්ද ඒක English is national language ද ජාතික භාෂාවද English is an official language රාජ්‍ය භාෂාව an official language or English is a link language. Link language we discussed in our previous lesson. මොකද්ද link language කියන එක අපි සාකච්ඡා කරා කලින් පාඩමේදී. එහෙනම් මොකද්ද අපේ රටේ තියෙන තැන ඉංග්‍රීසි වලට? Actually in our Sri Lanka this is what we consider. And the constitution says අපේ ව්‍යවස්ථාවේ English is a link language because Sri Lanka is a multicultural society we have multicultural multi-religion that can multi can බහු විවිධ not one එක භාෂාවක් නෙමෙයි එක ජාතියක් නෙමෙයි විවිධ ජාතීන් ඉන්නවා විවිධ ආගම් තියෙනවා විවිධ භාෂාවල් කතා කරනවා ඒක නිසා මේ සියල්ල ලින්ක් කරන්න ජොයින් කරන්න තමයි මේ ලින්ක් ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට we learn English in Sri Lanka and we use it. Keep that also in mind. And now you are going to read a text. text එකක් දැන් කියවන්න යනවා. එතකොට මෙන්න මේක කරන්න ඕනේ. Read the text below and answer the following questions. Read and answer. කියවලා උත්තර දෙන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට. English as a global language. I talked මම කලින් කිව්වා global language ගෝලීය භාෂාවක් English 10 reasons why you should learn English ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගත යුත්තේ ඇයි 10 reasons හේතු 10ක් තියෙනවා ඔන්න පල්ලෙහායි let's see many experts believe that English is a global language this is what they say many experts la godak experts la believe විශ්වාස කරනවා English is a global language ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ගෝලීය භාෂාවක් කියලා ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ this is what they say ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් ටිකක් ඔන්න තියෙන්නේ අපි බලමු මොනවද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කියලා number 1 English is spoken almost everywhere in the world English is spoken almost everywhere in the world So we learned this word in the first unit also. Right? Almost. Everywhere කිව්වොත් හැම තැනම. Almost everywhere කිව්වොත් හැම තැනම වගේ. ඒ කියන්නේ සමහර තැන් තියෙන්න පුළුවන් නැතුව. Right? Not all, almost all.
in the world. එතකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා ලෝකේ හැම තැනම වගේ. ඒ කියන්නේ හැම තැනම නෙමෙයි සමහර තැන් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි කතා නොකරන. It is an official language in more than 50 countries in the world. It is an official language. ඒක official language එක වෙලා තියෙනවා more than 50 countries. රටවල් 50කට වඩා. You can travel to most places in the world and communicate with people in English. You can travel. ඔයාට ඕන තැනක සංචාරය කරන්න පුළුවන් ලෝකේ and communicate sannivedana කරන්න. You can exchange your ideas. අදහස් හුවමාරු කරන්න. People in English, speaking in English. Right? ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා. දැන් බලන්න මේ we read only the first one. අපි ඔය පළවෙනි එක කිව්වේ. මෙතන කරුණු මේ වගේ 10ක් තියෙනවා. මේවා හොඳට කියවලා අවබෝධ කරගන්න. So when you write an essay, රචනාවක් එහෙම ලියන්න ආවොත් even for your term test or your final exam general English A level A paper එකටත් එන්න පුළුවන්. එහෙම ආවොතින් මේ කරුණු ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. Then you will be able to write a very good essay. හොඳ රචනාවක් ලියන්නත් පුළුවන්. මේ කරුණු ටික මේ අදාළ වචන වාක්‍ය try to remember. Okay? Now that is the first one. Second one, knowing English will make you more employable. Employ කියන්නේ do a job. රැකියාවක් කරනවා. Employable, you can find a job very easily. Knowing English, ඉංග්‍රීසි දැන ගැනීම එතකොට රැකියාවක් කරන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි. If you know English, ඉංග්‍රීසි දන්නවා නම්. Most large companies around the world prefer English speaking employees. Most large companies, ගොඩාක් විශාල companies prefer means like, කැමති කියන එක. කැමති මොන අයටද? Prefer English speaking employees, ඉංග්‍රීසි කතා කරන අයට ඒගොල්ලන්ගේ company වැඩ කරන්න ගන්න. That means if you know English, you have more opportunities. එහෙනම් වා ඉංග්‍රීසි දන්නවනම් ඔයාට ලැබෙන අවස්ථා වැඩි. Right? In big companies you can work. In the US, English speakers usually earn more than non-English speakers. In the US වල, right? United States වල English speakers, ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය earn කියන්නේ උපයනවා. Get more salary. වැඩි වැටුපක් වැඩි ආදායමක් ලබනවලු ඉංග්‍රීසි කතා නොකරන අයට වඩා. එහෙනම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන අයට ලැබෙන මුදල් වැඩි. ඒගොල්ලෝගේ ආදායම වැඩි. See the importance of English. බලන්න ඉංග්‍රීසි වල වැදගත්කම. And also English will help you to become more educated. English will help you to become more educated. Educate, you know, education, අධ්‍යාපනය ලැබීම, හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න English will help you. ඉංග්‍රීසි උදව් වෙනවලු. You have to know English to enter some of the best universities in the world. Some of the best universities. හොඳම විශ්වවිද්‍යාල වලට යන්න නම් you must know English. ඉංග්‍රීසි දැනගත යුතුමයි. Otherwise you can't go to those things. Right? Your target should be to enter the best university in the world. ඔබේ ඉලක්කය වෙන්නත් ඕනේ best university එකට යන්න. So learn English. Next one. English will give you more information. English will give you more information. වැඩිපුර ගොඩක් information තොරතුරු දෙනවලු English වලින්. 55% of information on the internet is published in English. 55%, 55%. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන තොරතුරු දීලා තියෙන්නේ කොහමද?
information on the internet is published කරලා තියෙන්නේ in English වලින්, not in other languages. 95% of scientific articles විද්‍යාලිපි ඒවැන් 95%ම are written in English. Only 5% with the other languages. So if you are going to study science in future, you must know English. English දැනගත යුතුමයි. You can learn about different cultures. You can learn about different cultures. විවිධ cultures, සංස්කෘතින් ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් more easily if you know English. ඔයා English දන්නවා නම් ඒක ලේසියෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So another advantage, right? English is the language of science. English is the language of science. විද්‍යාවේ භාෂාව ඉංග්‍රීසි. එහෙනම් විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න නම් ඉංග්‍රීසි අත්‍යවශ්‍යයි. If you wish to study science, science ඉගෙන ගන්න අදහසක් තියෙනවා නම් you have to know English. ඉංග්‍රීසි දැනගන්නම වෙනවා. No option. You can also improve your knowledge about science if you know English. ඔයා ඉංග්‍රීසි දන්නවා නම් knowledge about science, විද්‍යාව ගැන තියෙන දැනුම can improve. වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. So you can read books, articles and other things. So these are 5 points given and there are some more. අපි බලමු අනිත් ටික. Number 6, it says you can read literature in English. Literature, another important and interesting area. තවත් රසවත් කොටසක් මේ literature, සාහිත්‍ය. English literature you can read if you know English, because some of the greatest books and plays in the world are written in English. Greatest books, superb, hondama pot, and plays. මෙතන play කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවා නෙමෙයි, ඒ ස්පෙලිං මයිනේ. play එකක් කියනවා අපි නාට්‍යයකට. හොඳම නාට්‍ය Romeo and Juliet ඒ වගේ ඒවත් ලියලා තියෙන්නේ written in English. Right? If you like to read those books, you must know English. So that is English literature. And you can also enjoy popular culture more if you know English. Popular culture, වඩාත් ප්‍රසිද්ධ සංස්කෘතින් ගැන you can learn if you know English. And not only that, films, songs, cartoons, English and other examples of pop culture. So these things, මෙන්න මේ වගේ දේවල්, films, you know films, songs, cartoons, ඒ වගේ දේවල්ුත් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් if you know English. So you see what a lot of advantages are there. බලන්න කොයි තරම් අපිට වාසි තියනවද if we know English. And not only that, here number 7, in powerful English speaking countries, like the US and the UK, powerful countries, බලවත් රටවල් කියලානේ ලෝකේ powerful countries කියලානේ ගණන් ගන්නේ. US and the UK, you are more easily accepted despite differences in ethnicity, color or social background if you know English. ඔයා ඉංග්‍රීසි දන්නවා නම් මේ ලෝකේ ප්‍රබල රටවල් වල පිළිගන්නවා. You are more accepted. ඔයාව පිළිගන්නවා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නම්. ඒගොල්ලෝ they don't take despite the differences. Differences කියන්නේ වෙනස්කම්. මොන වෙනස්කම්ද? ඔයාගේ ජාතිය, ethnicity. Whether you are Sinhala or Tamil or you're ගණන් ගන්නෑ. Sri Lankan or Indian එහෙම නෑ. Your color, whether you are black or fair or white, they don't care. They don't think about your social background. ඒවා
ගණන් නොකර if you can speak in English, they accept you. ඔබ පිළිගන්නවා. If you can't speak in English, it is difficult to get a visa, at least to enter the country. රටට ඇතුල් වෙන්න වීසා එකක්වත් ගන්න සමහරට බැරි වෙන්න පුළුවන්. You see how important this language is, right? Next one. Speaking in English will gain you respect. But a respect එකක් එනවා. Speaking in English, ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. Respect, ඔබට ගෞරවයක් gain. And will boost your confidence. Boost your confidence. ඔයාගේ confidence. ආත්ම විශ්වාසය වැඩි කරනවා. යම් තැනකට ගියාම if you can speak in English, right? People generally think you are educated if you can speak English. People generally think, මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් විශ්වාස කරනවා if you can speak in English, ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්, you are educated one, an educated person. හොඳ ඉගෙනගත්ත පුද්ගලෙක් කියලා පිළිගන්නවා. So you have a place in the society. සමාජයේ යම් තැනක් ලැබෙනවා. And also some even believe that your marriage prospects will improve. Very important area. Not only that, your marriage prospects will improve. ඔබ විවාහ වෙන්න යනවා නම් ඒකටත් මේ some believe, සමහර මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා English speaking family, English speaking boy, English speaking girl එහෙම use කරන් එහෙම හොයන්නේ. එතකොට ඔබේ විවාහයටත් එහෙනම් නැත්නම් හොඳ විවාහයක් කරගන්නත් මේ භාෂාව ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. So then learning English is wonderful, of course. You have more opportunities, right? English is relatively easy to learn. Relatively easy to learn. Actually, English භාෂාව ඉගෙන ගන්න ලේසි. Relatively when you compare with the other languages. අනිත් භාෂාවත් එක්කත් බලනවා. ඒවත් එක්ක compare කරලා බලනවා. Now you see for Sinhala language, how many words are there? How many letters are there in our alphabet? ඉංග්‍රීසි හෝඩි අකුරු කීයක් තියෙනවද? සිංහල හෝඩියේ ඉංග්‍රීසි අකුරු කීයක් තියෙනවද? සිංහල හෝඩියේ අකුරු ගාන, ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු ගාන. compare කරලා බැලුවොත් බලන්න කොච්චර ලේද? English only 26. බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක්. So if you take other languages, sometimes many more. ඊට වඩා ගොඩාක් වැඩි. Right? But in English, very limited number of letters. And then the English alphabet has only 26 characters. 26 characters, 26 letters. අකුරු 26. Unlike in Mandarin. Mandarin, another language. In China, ඒවයි වගේ නෙවෙයි, ඒකේ ගොඩාක් තියෙනවා. The spoken language and the written language are not very different, unlike in Sinhala or Tamil. Unlike in Sinhala or Tamil. Sinhala Tamil වල වගේ නෙමෙයි. Unlike the spoken language and the written language. කතා කරන භාෂාව and the written language. ලියන භාෂාව are not very different. ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම සහ ලිවීමේදී. Same thing. සමහර පොඩි වෙනස් දැන් ලියනකොට I am කිව්වට කතා කරනකොට I'm කියලා කියනවා. ඒ වගේ but the same thing. Same word. ඒ අරෙන්න ලොකු වෙනසක් නැහැ. Written and spoken. Everything does not have a gender like in French or German. In French and German, they have gender. Or masculine, feminine, strilinga, purushalinga, and ඒ වගේ තියෙනවනේ. එහෙම නෑ. In English, everything does not have. හැමදේම එහෙම නෑ. So then there are a lot of easy points in English language. ඒතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බලනකොට ගොඩාක් පහසු තැන් තියෙනවා when you compare with the other languages. අනිත් භාෂාවල් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනකොට. So learning English is
Actually easy. Only thing that you need is try. පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. You can do it. And now the 10th one. Scientists believe that learning a second language is good for your brain. And another reason, scientists, විද්‍යාඥයෝ ඒගොල්ලෝ believe, විශ්වාස කරනවා, learning a second language. Second language means first language is your mother tongue. මව් භාෂාව. First language. ඒකට අමතර ඊළඟට දෙවන භාෂාවක් විදියට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම මොකටද හොඳ? Good for your brain. For your brain. ඔබේ මොළයට හොඳයිලු. So, learning a second language can make you more clever. Learning a second language එකක් ඉගෙනීම can make you more clever. ඔයා තවත් clever කරනවා, බුද්ධිමත් කරනවා. Right? ඥානවන්ත කරනවා. Bilingual students perform better at examinations than monolingual students. Bilingual means speaking two languages or learning in two languages. දැන් අපේ ඉස්කෝලවලත් තියෙනවනේ bilingual education කියලා. අර ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ English medium කියලා. සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න ඉස්කෝලෙම තියෙනවා එක section එකක් English medium කියලා කියන්නේ නේද ඔයාලා. ඒකට අපි කියනවා bilingual කියලා. Bilingual means two languages. තෝරාගත් විෂයන් කීපයක් English medium වලින්ම ඉගෙන ගන්නවා අනිත් එක සිංහලෙන්. එතකොට bilingual students ලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ අය. Bilingual students, right? And monolingual means one. Mono means one, lingual language. එක භාෂාවකින් සියලුම විෂයන් එකම භාෂාවකින් ඉගෙන ගන්න අයට වඩා bilingual students ලා භාෂා දෙකකින් ඉගෙන ගන්න අය කොහොමද perform better at examinations විභාගවලදී වඩාත් සාර්ථක විදියට ඒගොල්ලෝ perform කරනවා පිළිතුරු ලියනවා. Okay, so then they say, right, so that is what this scientists say, විද්‍යාඥයෝ කියන දේ. Also, bilinguals are less likely to suffer from incurable illnesses like Alzheimer's and dementia. So they are different illnesses. The bilingual are less likely to suffer කරනවා. ඒ වගේ මේ වගේ රෝග වලින් පෙළෙනවා අඩුයි. Incurable diseases. Cure කියන්නේ සුව කරනවා. Incurable means සුව කළ නොහැකි අසනීප මෙන්න මේ වගේ. ඒවා හැදෙනවා අඩුයිලු. Bilingual students. Those who learn in two languages. And scientists believe that switching between two languages keeps our brain active. Switching between two languages. භාෂා දෙකක් අතර switch වෙනවා, මාරු වෙනවා. එකක් සිංහලෙන් ආයෙ ඉංග්‍රීසි වලින් ආයෙ සිංහලෙන් ඒ switch වෙන එක මාරු වීම keeps our brains active. Our brain මොලේ active. ක්‍රියාශීලී කරනවා. It's a good point. So it is adopted from this website. Even if you like, you can go to these things and find. මෙන්න මේ website වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් තව විස්තර මේ ගැන. එකකින් ගත්ත තොරතුරුයක් මේ තියෙන්නේ. So now you can read that once again. Now you have the book. දැන් පොත තියෙනවා ඔයා ළඟ. නැවත ওই ටික කියවන්න. I just explained and you collected so many facts. දැන් මේ ටික නැවත කියවලා මේ කරුණු මේ වචන ඔළුවේ තියාගන්න. So they will be very helpful for you to do or perform when you write essays and other things. රචනාවක්, ආටිකල් එකක් මොනවා හරි, maybe to deliver a speech. කතාවක් කරනකොට. Maybe in your A-level general English paper එකේ එන්න පුළුවන් write an essay කියලාම ඉන්නේ නැහැ දැන්. Write the speech you would make at the assembly. උදේ රැස්වීමේදී කතා කරන කතාව ලියන්න.
ඒකට මාතෘකාව වශයෙන් මේක දෙන්න පුළුවන්. The importance of learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම. ඔන්න ඕන තරම් කරුණු අපිට හම්බ වුණා නේද? So read and keep them in your mind. So definitely you will there write very well. එහෙම වුණොත් එතෙන්දී හොඳට ලියන්න පුළුවන්. Because you have enough words, you have enough facts, and you have enough English. Okay. Below, you will find 10 examples to illustrate the 10 reasons above. 10 examples, උදාහරණ 10ක් තියෙනවා to illustrate 10 above. කලින් කියපු ටික විස්තර කෙරෙන. But they are jumbled. ඒ ටික හැබැයි mix වෙලා තියෙන්නේ පිළිවෙලකට නෑ. Match the example with the reason. මේ example එක කලින් කියපු reasons එක match කරන්න ඕනේ. Now let's see. First example given here. I'll help you. You try. I found an article on photosynthesis in English which was very useful for my studies. You know photosynthesis. That is now how food is produced in leaves, in trees, ගස්වල සාකවල ආහාර නිෂ්පාදනය කරන. So we call in English, we call it photosynthesis. Prabha translation. And I found an article, මම ලිපියක් හොයාගත්තා photosynthesis ගැන in English which was very useful for my studies. මගේ studies වලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන. මේ example එකට කලින් කියපු ඡේදවල තියෙන්නේ මොකද්ද? Now let's go back and see for a while. අපි බලමු. Right, if you just read this one, you see, English is the language of science. Photosynthesis is also science. If you wish to study science, you have to know English. And make it an example. We can take number 5 into this place. Isn't it? So like this, you can match. For the first one, number 5. And look at the second one. I began learning Mandarin 6 months ago. 6 months ago. Masa hayakata isella I began means started learning Mandarin. Mandarin භාෂාව ඉගෙන ගන්න මාස 6කට කලින් ඉගෙන පටන් ගත්තා. And I am still learning the characters. Still learning the characters. තාම මම මොනවද characters, that means the spelling අකුරු. alphabet කිව්වේ අපි ABCD වගේ. Mandarins වල තියෙන්නේ ඒ අකුරු දෙන ඉරි කෑලි වලින්. If you see Chinese letters, you can understand it. So I am still learning. This is the example. එහෙනම් මේකට match වෙන paragraph එක මොකද්ද කලින් ඔයාලා කියවපු. බලමු අපි. Now just have a look at this one. English is relatively easy to learn. The English alphabet has only 26 letters or characters. Unlike in Mandarin. Mandarin භාෂාවේ වගේ නෙමෙයි. එහෙනම් මෙන්න මෙතන එකට කියවෙන example එකක් තමයි එතන කියවලා තියෙන්නේ නේද? Then we can put there number 9. And next one. I love the book To Kill a Mockingbird. To Kill a Mockingbird, that's the name of the book. පොතේ නම ඒක. And the film too. ඒකින් ගාපු film එකටත් මම කැමතියි. I like the book and the film, right? I also love to watch cartoons in English. I also like to watch cartoons. Cartoons බලන්නත් මම කැමතියි in English. මේ ගැන කියවෙන්නේ මොකද්ද? Right, here you can see. You can read literature in English. And here, if you go on reading songs, cartoons, the same word is there. So in that way also you can easily find. එහෙම බලලත් අපිට match කරගන්න පුළුවන්. So use those techniques. ඒ වගේ techniques use කරන්න. තේරුම දැනගත්තොත් හරි ලේසි match කරන්න. So then number 6 can be put there. It's very easy, isn't it? And the next one.
IELTS is the test of English that we have to sit if we wish to study abroad after A levels. After A levels, A level වලින් පස්සේ if we wish to study abroad පිට රටක ඉගෙන ගන්න යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙන්න මේක තමයි එක්සෑම් එක. IELTS අනිවාර්යෙන් පාස් වෙන්න ඕනි. එක එක කෝසස් වලට ඔයාලා ගන්න ඕනි පොයින්ට්ස් ගාන වෙනස් වෙනවා. 6 and 6.5 7 එහෙම තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒක පාස් වුණේ නැත්නම් you can't enter foreign universities. විදේශ විශ්වවිද්‍යාල වලට ඇතුළත් වෙන්න බෑ. එහෙනම් මේ ගැන and Universities of Oxford requires an IELTS score of 7. University of Oxford University, right? ඒකට යන්න නම් ස්කෝර් එක 7. 7 කියන්නේ හුඟක් ඉහළ ලකුණු මට්ටමක්. ඒ තත්ත්වය ගන්න හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් if you have a dream to enter such universities, ඒ වගේ යුනිවර්සිටි එක ඇතුළත් වෙනවා වගේ සිහිනයක් තියෙනවා නම් now start studying English, right? So then what can it be, of course, right? Let's see that. And here, English will help you to become more educated. You have to know English to enter some of the best universities. Now, right now, ඒකින් කියවනේ අර වගේම ගන්න. So then enter best universities. Then number 3. You can get number 3 there. So likewise, you have to match. Now let's go to the next one and see. Next one. It is easier to get a visa to a Western country. Western country? බටහිර රටකට get visa. You know visa. Visa means the license to enter. රටකට ඇතුල් වෙන්න දෙන අවසරය. Right? Visa ගන්න පුළුවන්ලු ලේසියෙන්ම. And to enter the country, ඒ වගේම රටට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්ලු if you can speak English. ඔබට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් නම් it is easy to get visa as well as to enter the country. In countries like France, Germany and the Netherlands, many people speak English and are happy when you do too. In countries like this, මේ වගේ රටවල France, Germany, Netherlands, ඒ වගේ රටවල් වල අය කැමතිලු. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. ඔයාටත් පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඒගොල්ලෝ බොහොම කැමති ඒකට. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් අයට ඒවට යන්න තියෙන අවස්ථා වැඩි. So what can it be? The next one. Now, in powerful English speaking countries, ඉංග්‍රීසි කතා කරන බලවත් රටවල් ගැන German, France එහෙම කියවෙනවනේ අර කෙනේද? And we can take number 7 for that. Countries like the US, the UK, you are more easily accepted despite differences in ethnicity, color, social background. වාගේ පාට වර්ණ ભેද, ಜಾති ભેද මුකුත් නැහැ. If you can speak in English, they accept you. ඔබ පිළිගන්නේ ඒගොල්ලෝ කැමතියි. So then we can take number 7 for that. And the next one. My grandfather speaks fluent English and Tamil. My grandfather speaks fluent English. හරි චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කරන not only English, Tamil. He is still working as a translator. Still working as a translator. Translator පරිවර්තකයෙක් විදිහට තාමත් වැඩ කරනවා. Even though he is 75 years old. 75 years old. Even though උනත් අවුරුදු 75ක් වයස වුණත් තාම translator කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. He is also very good at chess. Not only that, he is very good at chess. Chess වලටත් හරි දක්ෂයි. And remember these facts. එහෙනම් මේ ගැන කියවිච්ච ඡේදය බලමු අපි. Now just have a look at this one. Scientists believe that learning second language is good for your brain.
if you learn English ඉගන ගන්න කෙනෙක්ගේ brain එක හොඳයිලු second language එකක් කියන. That means two languages, mother tongue plus another language, second language. English as the second language. So then we can, now in this paragraph, if we read it earlier, අපි දැන් මේක කලින් කියුවා. ඒතකොට මේකේ කියවෙන්නේ ඒකට සමාන දේවල් නේ. So learning a second language can make you more clever. Now our paragraph එකේ කිව්වා 75 years old. අවුරුදු 75ක් වයසේ තාම still working as a translator. Clever. Bilingual students perform better at examinations. මේ තත්ත්වයට සමානයි නේද? Talking about that grandfather. So then you can take the number 10 for that. So there are some more for you to match. Next one. English is an official language in India, Nigeria, and in the Philippines. So in these countries, මේ රටවල් වල ඉංග්‍රීසි කියන්නේ official language එක. So which paragraph tells us that? Let's have a look at it. කොයි ඡේදයේද එක කියවෙන්නේ? English is spoken almost everywhere in the world. It is an official language in more than 50 countries. More than 50 countries we described earlier. රටවල් 50කට වඩා වැඩි ගානක English means official language. So then we can take this one, number 1 for that one. And the next one. I began learning Mandarin a year ago. අවුරුද්දකට කලින් I began means started. පටන් ගත්ත Mandarin ඉගෙන ගන්න. That's the language. Ago, and I still don't know the 2000 characters I need to know to read a newspaper. Still don't know. තාම මන් දන්නේ 2000 characters in Mandarin language. Characters තියෙනවා දැන්. In English language only 26 characters. අකුරු 26යි. In Mandarin 2000. What is it for? I need to know to read a newspaper. පත්තරයක් කියවන්න නම් you should know this much of characters in that language. ඒ භාෂාවේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවක් දැනගන්න ඕනේ පත්තරයක් කියවන්න. So then you can understand how difficult that language is. නම් මේ භාෂාව කොච්චර අමාරු ඇතිද? එහෙම බලනකොට English language කොච්චර පහසුද? Which paragraph tells us this? And once again we can see the same earlier. We noticed in the 9th one, English is relatively easy to learn. English alphabet has only 26. English වල තියෙන අකුරු 26යි. Characters, unlike in Mandarin වගේ නෙමෙයි. So this paragraph tells a similar idea. Then once again you can there number 9. And so now this time you might have noticed number 9 came into 2. අංක 9 දැන් දෙකකට ආවා. Now there is a little problem with these things. එක සමාන දෙකක් මේ අපි බලමු තව ඉස්සරහට කියනකොට ඔයාලට තේරෙයි. We can read about current affairs and about people's lives all over the world. Current affairs means current affairs now, what is happening in the country. මේ දවස්වල අලුත්ම news, hot news කියන්නේ. So those things we can know about people's lives, මිනිසුන්ගේ ජීවිත ගැන all over the world on the internet. So which paragraph? Internet ගැන වලින් අපිට ඒ ගැන කියවන්න පුළුවන්ලු, ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක කියවෙන්නේ මොන paragraph එකේද? Now let's go back and see. Now just have a look at this 4th one. English will give you more information. 55% of the information on the internet is published in English. 95% of scientific articles are written in English. So in this paragraph you can see a similar thing. අර කිව්ව එකට සමාන දේවල් මේකේ කියවෙනවා. So then we can take paragraph number 4 for this.
And in South Korea, top companies ඉහළම තියෙන companies like Samsung and Hyundai prefer means like කැමති කියන. ඒගොල්ලෝ කැමතිලු මොනවටද? To hire English speaking employees. ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය ඒ companies වලට ගන්න. ඒ ගායට රැකියා දෙන්න. So now which one would give this idea? මේ අදහස කියවෙන්නේ මොන ඡේදයේද? බලමු අපි. No, just have a look at the second one. Knowing English will make you more employable. Knowing English දැන ගැනීම more employable. There are more chances to find jobs. රැකියා ලබා ගැනීමට තියෙන අවස්ථා වැඩි if you know English. Most large companies around the world prefer English speaking employees. මේ වගේ දෙයක් මම එතන කියවුනේ. So when you read you can easily match. So there are similar words. ඒ වචනම සමහරට මේවයි තියෙනවා ඒ අදහස. So I explained this one. මම මේ කලින් විස්තර කරා. එහෙනම් මේ දෙක බලනකොට very similar. So then you can match this one, number 2 for that one. So for the last one, number 2. So with that activity, you collected a lot of information on how important this learning this language is, learning English is. Now English ඉගෙන ගැනීමේ වැදගත්කම, තියෙන advantages, ගොඩක් කරුණු දැන් මෙතන තියෙනවා. So if you can remember these things, also how to write those things. ඒවා ලියන්නේ කොහොමද? ඊට අදාළ වචන මේව පොඩ්ඩක් මතක තියාගත්තොත් රචනාවක් එහෙම ලියන්නාම කොහොම පහසුවෙන් ලියන්න පුළුවන්, right? It is not a big task for you. And then try to remember these things. Definitely for your exams, sometimes you will be asked to write an essay or to write a speech that you would make කරන කතාවක් under the topic the importance of learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම ගැන ඔයාට කතාවක් කරන්න කියනවා. ඒ කරන කතාව ලියන්න වෙනවා. Or else it can be a dialogue. දෙබසක් ලියන්න වෙයි. ඔයයි යාළුවයි කතා කරන. So in this unit we discuss a lot of things. ඒකට දෙන්නෙක් කතා කරනකොට එක්කෙනෙක් සමහරට අමාරු දේවල් කියනවා. එතකොට solutions දෙනවා. You can tell the importance of learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම ගැන ඔයා කරුණු තියෙනවා ගොඩක්. ඔයා ඒවා කියනවා. අරයා ඒවා අහනවා. So you can same information මේ තොරතුරු ටිකමයි dialogue එකක් විදිහට use කරන්නේ. So then knowing the facts and the relevant words and the structures. දැන් මේ කරුණු ටික දැන ගැනීම ඒ කියන්න අදාළ වචන සහ වාක්‍ය ඒ වාක්‍ය රටා ඒව දැනගත්තොත් ඔයාට ඕනි විදිහට it can be an essay, it can be a dialogue or speech or discussion, anything you can do it very easily. So study this part again and again. නැවත නැවත කියවන්න මේක. So you will do this one in the school, and if you are not doing in the school, ඉස්කෝලේදී කරයි ඉස්කෝලේ නොකලත් මේක ඔයාට දැන් තනියම කරන්න පුළුවන්. I helped you a lot for each and every word and sentence and the activity I explained well. හැම ක්‍රියාවක්ම හැම activity එකක්ම කිව්වා තනියම උනත් කරන්න පුළුවන්. Do this and enjoy the language, right? And finally you can write down the 10 reasons above in your exercise book. අපි කලින් 10 reasons හේතු 10ක් ලිව්වා. That means the importance of learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම ගැන. And along with the examples now, and also we gave some examples why we should learn and the example. ඇයි එහෙම ඉගෙන ගන්න ඕනේ? ඒකට උදාහරණයකුත් එක්ක we matched it. match කරා. ඒවත් එක්ක now you write them. ඒ ටික ලියලා try to think of your own examples for at least 5 of these points. Now they are the examples given in the text. Then textbook එකේ දීලා තියෙන examples ඒවට අඩුම තරමේ තව examples 5ක්වත් ඔයා හිතන්න. Now I think with the help of these things ඒ ටික උදව්වට අරගෙන you can write more examples as you are an A-level students. ඔයා දැන් උසස් පෙළ ඉගෙන ගන්න දරුවෙක්නේ. You know many things about the society.
සමාජය ගැන දන්නවා. And also you know many things about the world. And you know many things about the opportunities you have if you learn English. ඉංග්‍රීසි ගැන ගත්තොත් තියෙන opportunities, තියෙන අවස්ථාවල් ගැන දන්නවා. You watch television, read newspapers, read magazines. ඒවයි බලනකොට ඔයාට ගොඩක් කරුණු ඇවිල්ලා ඇති. So collect these things. And also you have heard many stories from your adults and teachers. විවිධ කතා සිදුවීම් ගැන කියලා ඇති. ඒ ඔක්කොම එකතු කළා. Now try to write some more examples similar to that. දැන් මේ දියුණ example වගේ තව ටිකක් කරන්න. So then now this is going to be a very good activity for you. And the next one, after reading, so do that activity. Then we did a lot of reading. ගොඩාක් කියවලා පුංචි activities ටිකක් කරා. Then after that, now we have this one. Once you have adequate examples of your own, I told you to write some examples of your own, not the things given in the book. පොතේ දීපු ටිකට අමතරව your own examples, ඔයාගේම උදාහරණ ටිකක්. When you have adequate examples, very important word, adequate, ප්‍රමාණවත් examples ටිකක් තියෙනකොට select 5 of the 10 reasons and make 3 to 5 speech in class. 3 to 5 minute speech. So ප්‍රමාණවත් කරුණු එකතු වුණාම select 5 of the 10 reasons. Reasons අපි 10ක් ඉගෙන ගත්තේ. Even select 5. පහක් තෝරගෙන and make a 3 to 5 minute speech in class. විනාඩි 3ත් 5ත් අතර කතාවක්. I told you earlier also. So the same facts you can deliver a speech. ඒ කරුණු ටිකම අරන් ඔයාට ස්පීච් එකක් කතාවක් පවත්වන්න පුළුවන්. Right? So the same fact. You can prepare and practice making the speech in your own groups. In your own groups. ඔයාගේ කණ්ඩායමේ group එකේ speech එක හදන්න පුළුවන්. And practice. And also, before you make it in front of the class, before you make it, so it's a good word for you to learn. You make a speech. කතාවක් පවත්වනවාට කියන deliver a speech. නැත්තම් make a speech. හදනව නෙමෙයි. එතනින් කියන්නේ පවත්වනවා. කතාව පවත්වනවා. You can make your speech. ඔයාගේ කතාව පවත්වන්න ඕන in front of the class. පන්තියේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. Select the best speeches. හොඳම කතාවල් තෝරන්න and make them in your junior grades to motivate the students to learn English, right? And make them in your junior grades. වාට වඩා පහළ පන්තිවල ඉන්න අයට ඒ කතාව පවත්වන්න. Maybe at the assembly. උදේ රැස්වීමට ගිහලා ඔයාලට කතාව පවත්වන්න පුළුවන්. About the importance of learning English, right? ඒ මොකටද? To motivate the students, ළමයිව පොළඹවන්න, දිරිගන්වන්න, තව ඉස්සරහට ගන්න. මොනවටද? learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තව ටිකක් ඒගොල්ලෝ motivate කරන්න. You can also translate the speeches into your mother tongue. You can also translate the speeches. ඒ වගේ කතා translate කරන්න පුළුවන් into mother tongue. ඔබේ මව් භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නත් පුළුවන්. So try this one please, right? Because you have enough facts. ඕන තරම් දැන් කරුණු තියෙනවා මේකට. සමහරට ඔයා රචනාවක් ලියන්න, එක්ක කතාවක් පවත්වන්න කිව්වම the main problem that we have is no facts. කරුණු නැහැනි. කරුණු එන්නේ නැහැ. එහෙම කියනවනේ. Now you can't tell that. දැන් ඒක කියන්න බෑ. You have enough facts. කරුණු ඕන තරම් තියෙනවා. What you need is arrange them and make it a nice speech and deliver it. Practice and deliver. හරියට පිළිවෙලට හදලා practice කරන්න. Right? Maybe first you will write the speech. Then look at the speech and practice.
ඉස්සෙල්ලා සමහරට ලියලා බලාගෙන කියන්න කමක් නැහැ. එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරලා keep the paper aside. කොලේ පැත්තකට දාලා you just speak. ඊට පස්සේ කොලේ වුන්නේ නිකන් කතා කරන්න. Do it. And even at home. ඔයාලට ගෙදරදීත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. Go before the mirror. කණ්ණාඩි ඉස්සරහට යන්න. ගිහිල්ලා කතාව පවත්වන්න. It's a very good practice. Definitely you will do a wonderful speech in your school, right? ඉස්කෝලේදී හොඳ කතාවක් කරන්න හොඳට සූදානම් වෙලා යන්න ඔයාලට පුළුවන් හොඳම කතිකෙක් වෙන්න, right? So then try that. You can also translate the speeches, right? And next one, group discussions. Then there's another one that is individual, you can practice. And this one, group, do you agree? Group discussion එක කණ්ඩායම් ක්‍රියාවක් තියෙනවා. ඒක මොකද්ද? In groups of 4 or 5, again small groups of 4 or 5, read 10 reasons again. අර කලින් කියපු හේතු 10 ආයිමත් කියවන්න. And see if there are any reasons that you disagree with. If there are any reasons that you disagree. Agree, disagree. එකඟ වෙනවා, disagree එකඟ නොවෙනවා. එකඟ නොවන කරුණු මොනවා හරි තියෙනවද කියලා ආයි බලන්න. Try to think of examples to illustrate your point of view. Your point of view. Point of view කියන්නේ idea. ඔයාගේ අදහස illustrate කරන්න, විස්තර කරන්න, පැහැදිලි කරන්න. Right? Think of examples. උදාහරණ මොනවද? නිකම් I don't agree කිව්වට බෑ. මම මේකට එකඟ නැහැ කිව්වට බෑ. එකඟ නොවෙනවා නම් ඒකට හේතු තියෙනවා. You should be able to give an example. උදාහරණයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. Maybe from your society, from your experience or anywhere. And again, they can be based on your experience. වාගේ අත්දැකීම් තුලින් පදනම් වෙච්ච උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් what you have heard, ඔයා අහලා තියෙනවා. Maybe from your adults or from media or from teachers or read about, ඔයා කියවලා තියෙනවා. Maybe from newspapers, ඔයා කියවලා තියෙනවා මෙන්න එහෙම. So you have to give an example. Group members can counter your arguments. So then when you disagree with certain points, වා එක points එකකට එකඟ නොවෙනවා නම් වා ඒක examples එක කියනවා. එතකොට other members group එකේ අනිත් අය වාට ඒකට ඒකට ප්‍රශ්න අහයි, විරුද්ධව කතා කරා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? Why do you think so like that? No, it cannot be like that. ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ counter, right? They will ask more questions and talk against. Then there is a little argument, right? So that there you can start speaking practice. So then you see A-level general English book is very good. Even you can practice alone and develop your English, right? With the help of these videos. So now the book is not just the book. දැන් පොත නිකන් පොත විතරක් නෙමෙයි. දැන් පොතට ගොඩක් උදව් වුණා මම. එහෙනම් මේ දෙක පාවිච්චි කළා ඔයා තනියම හරි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. මේ ටික හරියට කරලා ගියොත් පන්තියේත් ඔයා හොඳ active participant කෙනෙක් වෙනවා. You will be the best student in your class, right? And try for that and explore more. තව මේ වගේ කරුණු එකතු කරගන්න. So now there are few facts given in the book. පොතේ තියෙන කරුණු ටිකක් ඔයාලට පුළුවන් තව ගොඩාක් එකතු කරගන්න සමාජයෙන්. From media, from newspapers, magazines, adults, right? And in various and internet කරුණු ගොඩක් එකතු කරන්න පුළුවන්. So then I'm sure this lesson in this fourth unit එකේ මේ lesson එකෙන් ගොඩක් කරුණු ආට එකතු වුණා for many things, for your exam even and also for your life. ඔබේ විභාගයට රචනාවක්, දෙබසක්, discussion එකක්, එහෙම නැත්නම් speech එකක් කරන්න කිව්වොත් මේ වගේ මාතෘකාවක්, මේ ආශ්‍රිත මාතෘකාවක් යටතේ it won't be a difficult one for you. ඒක ඔබට අමාරු වෙන්නේ නැහැ මට සාතිකයි. එහෙමනම්
I hope to meet you with the other lessons and that grammar part of this lesson in my next video. Then until then, practice this one more and more. And I hope to meet you with the next lesson on another day. Right. Thank you very much. Have a nice day.